What's up, fellow Benchwarmers? Welcome back to another episode of Fantasy Benchwarmers. And I'm your host, Jeremy Tan. And with me, of course, ang commissioner natin, Mr. Eric Go. Hello. Fish, kumusta? Kumusta? Okay naman. Good evening sa inyo lahat. Alright, good evening. Actually, hindi lang good evening kasi baka may nakikinig ng umaga. So, Oo nga. good evening, good morning, or good day. Morning. Diba? So, special guest natin today. Of course, the winner of our first ever Benchwarmers DFS League, Mr. Romulo Fiesta. Hello. Yan. Thank you. First of all, congratulations sa'yo, Romulo, for winning the DFS League. Thank you po. Goal ko talaga from the beginning and lucky ako na nakapag-guest ulit ako second time na. Kinabahan ka ba? Oo, especially nung last day, kahit na 68-point lead. 2 games late lang siya, so baka si Benok, lahat ng players niya gawin niya last game or baka mag-stack din siya ng first game, so go my gut feeling na lang ako. Kasi towards the latter part of the league, medyo na-dominate mo na halos except dun sa last few days. Diba? Yung parang last 5 to 6 days, medyo nag-make ng move si Dan DG, si Beno. So, dun sa part nito, and then medyo nag-slump ka ng konti. Dun sa part na yun, medyo kinabahan ka ba na ba? Kasi yung last day, kami nila Eric, medyo confident na kami nun, malabo na to, 60 plus points. Feeling ko unless makatulog ka, hindi mo na-update yung lineup mo. Medyo mahirap yung 60 plus kasi ang dami natin. So, pero nung mga 5 days before, medyo kinabahan ka ba doon or hindi naman? Opo, kasi if tama yung pagkakalala ko pa, 2 days akong 23rd pati 24th, like back to back. Tapos nagsalitan si Benok pati si Dan Gigi ng first place. Tapos bumaba din ata ako ng 4th dun sa isang day between. Kaya tama. Bumaba ka ng 4th. Pero that was very small margins lang talaga. Pero binago mo ba yung strategy mo nung last few days or steady lang? Binago ko din nung last few days based off sa konti na lang yung games, like 2 games na lang. So, para sa akin, mas effective na yung game stacking na stinak ko yung mas important series na in that case, it was Celtics, Raptors, and yung Denver, Utah. So, dun ako nag-focus. Siguro mga 7 or 6 ng players ko usually laging dun sa game na feeling ko didikit. And caution to the wind na lang ako if magiging dikit din ba yung feeling ko naman potential blowout tulad nun sa Denver pati sa Clippers, and sinerte naman tayo. Medyo very bilib ako kay Romulo, very technical. May mga stacking pa siyang nalalaman. Hindi, pero tama yun. Pero ang tanong ko lang doon, yung last few days ba, kasi pag lamang ka, parang play not to win ka na play to protect your lead na lang Hindi mo na inisip, mananalo ako tong day na to Parang gusto mo lang na huwag lang mag 100 plus points ka lang. Gusto mo lang steady lang. Ganun na ba yung thinking mo nun? Or play to win ka pa rin talaga? Half and half. Kasi if hindi ka nag-play to win, may chance din na sobrang laki ng ibaba mo. Pero at the same time, nag-play safe na lang ako. So, medyo nakikita ko na din yung trends ng pag-pick ni Wes pati ni Benok. And doon ako nag-base ng picks ko. Like, sure pick si Fred VanVleet, sure pick si Kemba Walker. And since alam kong yun din yung pipiliin nila most of the time, doon na lang ako nag-base off na if 2 out of the 8 players pinili na din nila, mas maliit na yung chance na magkaroon sila ng significant advantage sa akin kasi pareho naman kami ng players. So, wala silang bigin. So, in other words, pinag-aralan mo rin yung picks nila every day? Opo. And, pero hindi naman nila nalaman Hindi po. After. I mean, pinag-aralan niya kasi syempre, same games na lang halos yan Yeah. Every other day di ba? Tama. Magandang strategy yun. Magandang strategy yun. Sobrang bilib ako talagang pinag-aralan. Actually, yung sasabihin ko nga, yung stacking na sinasabi niya, yung kinonsider niya kung ano yung mga mas important na games, doon nadali si Dan DG kasi I think si Dan DG kaya siya nag-drop after niya mag-first.
Kasi pinili niya yung mga players from the Clippers. Denver game. Denver Clippers. Yeah, Particularly game sa 1. Denver game. Game 1 yun di ba? Oo. So, ngayon, dun siya nadali. Kasi nung pinili niya yun, halos walang gumawa. Kasi blowout tambakan. 3 quarters lang yata high risk, high reward din po yung ginawa niya. And if ako din yun nasa place niya, baka ginawa ko din yun para... Hindi, pero that was so close Parang kung ako yun, I'll play conservative and then tignan ko kung magkakamali si... Kasi, actually, nagulat ako doon kasi kung ako, I won't pick any player against the Clippers, especially on game 1, for example, kasi hindi ko na maalam how they would play. Except siguro si Luka yan or ano. Pero I don't know ano yung naging thought process niya. Pero I was pointing out na dun sa stacking na ginawa ni Romulo, I think that was crucial. Kasi nga, hindi naisip rin hindi ko alam kung naisip niya yun, pero naging malaking bagay yun dun kay Dan DG na nag-drop siya from first to fourth yata. At laki ng dinrop niya nung day na yun Dahil lang dun sa mga... 22 fantasy points si Jokic nung day na yun. Oo, sobrang baba. Tapos may Murray pa yata siya nun Kaya medyo May tanong ako kay Romulo. Bale, nag-research ka, nag-follow ka talaga ng mga YouTuber, mga websites about DFS or sariling research man talaga? Nag-follow din po ako ng mga YouTuber and nagkataon din na na-discover ko kung sino yung pinapanood ni Benok. Kaya meron na din akong tracking ng sinusundan niya kasi like let's say 5 players yung isa-suggest ng YouTuber 4 doon gagamitin niya halos every time. So doon din ako nagbe-base kasi napansin ko na parang inisip mo pareho kayo ng nanonood din siya. Opo, na doon sa YouTuber na yun. Paano mo nalaman? Oo nga, paano mo nalaman na after po bantayan, like same po yung pinipili niya doon sa sinasuggest ng YouTuber. So ever since, parang... Si ano ba to? Si DFS Noah ba to? Opo, DFS Noah. Yahoo and DFS. Okay. Pinapanood mo rin yan? Opo. Pinapanood mo rin talaga si DFS Noah. Pero instead of copyhin ko yung exact slate niya, nanonood din po ako ng Osmo. Yes, Osmo.com. Mga live before lock nila, binabantayan ko po talaga yan. Tapos binibigyan ka pa rin namin ng value picks na not to pick. For mga future reference, sinong feeling mo pinaka-accurate na mga YouTuber, mga websites? Para sa mga ibang tao lang. Si Osmo. Okay. Ako kasi usually kasi ang Yahoo konti lang na nagko-cover ba? Ayun nga po. So medyo okay itong si DFS Noah, although maraming sablay sa mga picks. Sa akin lang, maraming sablay sa mga. Patreon daw po kasi siya, so binabago niya ata yung picks niya throughout the binabago days. niya. Magbabayad ka pa. Sa Patreon niya binibigay. Doon niya binibigay. Patreon din ba tayo, Eric? Pwede. Hindi, si Romulo dapat nag-Patreon siya yung nanalo. Tama. Actually, magandang idea. Saka may tanong pala kami ni Jeremy, si Dojo, di ba? Alam natin kasama si Dojo today. Medyo na-believe kami nung last week, medyo talagang So, ang tanong namin, 5 weeks yata yun. 5 days, 5 to 6 days na 5 days, top 3 siya, top 2, top 3, nanalo pa siya twice ata or something. Ikaw ba yung tumutulong sa kanya nun or sariling pili niya yun? Lagi niya nga po ako iniinsulto kasi start na ng classes namin. So siya, study like the entire day tapos magsasubmit lang ng lineup once. Tapos yun pa yung nag-workout. Nung last day nga sabi ko, kokopyahin ko na lang ba yung lineup mo? Tapos hindi ko kinopya. Tapos nung last day, number 3 ata siya. Number 3. Hindi ko alam kung anong nangyari, ba't biglang naging gano'n yun. So hindi, kasi ang pinag-usapan namin, sabi namin baka tinuruan na to ni Romulo para medyo makahabol or something. Wala talaga. Wala po talaga. Tsaka nabigla din po ako. Siguro po kasi 2 games late. So, yung mga pinipili niya, yung mga sure na siya, nakilala niya na, and nag-workout yun. Wala siyang iniisip na slate stacking or mas complicated na bagay. Wala. Kahit nga ako, hindi ko iniisip yung mga stacking. Basta pick na lang Actually, kaya namin naisip na ang galing nun, ang lupit nun. Kasi nga ako, someone na nagpa-follow sa fantasy, never ako nag-first dun sa league na yun Ayos ko, second lang yata. And hirap na hirap ako. And tapos siya sunod-sunod. Tapos sunod-sunod. I think yun yung once lang din ako nag-number 1 sa league natin. Diba? Yun yung impressive yun towards the end. Medyo nagsunod-sunod. Diba? So, yun. I think,
congratulations sa'yo, Romulo, and hopefully, if naka-organize kami ng next leagues, sali ka ulit and invite your friends to join. So, in this episode, isasama namin si Romulo sa some of our discussions na pag-uusapan namin na related to some of the NBA news recently, and of course dun sa playoffs na rin, a little bit about the nangyari before and during and after the playoffs, diba? So we'll talk about some of the news, and one of the news that came out is the firing of Billy Donovan, diba? Si coach of OKC. I think hindi naman siya firing, I think it was a mutual agreement. I read na parang hindi sila nag-agree na to continue their yung parang coaching and yung relationship nila. So who do you think would be a good replacement for Billy Donovan? Sa akin kasi I think yung reason ba't hindi nag-extend si Billy Donovan dahil gusto yata niyang mag-coach ng contenders. Yung lalaban talaga, hindi nag-rebuild. And hindi yata mabigay ng OKC ang assurance na they will contend. So in other words, hindi pa nila sure kung magre-rebuild sila or they'll try to still win. Kaya sila naghiwalay. So I think dahil yun na yung decision, more or less 70 to 80% rebuilding na yan. So yung coach dapat medyo bata na pang rebuild saka pang ng mga young players, pang develop. Mm-hmm. So I think hindi pwede sila Ty Lue, sila Mark Jackson. Feeling ko hindi eh. Mga yan gusto nila yung mga ready-made na eh. So si Kenny Atkinson yung naisip ko, yung from Brooklyn. I think bagay siya dyan kasi ganun din naman ginawa niya sa Brooklyn eh. So yun ang nakikita ko. Yeah, okay. Ikaw, Romulo, tingin mo? Yun din yung una kong sabihin na name, si Kenny Atkinson, kasi na-turn niya from a 20-win team yung Brooklyn into nakapasok pa din ng playoffs kahit na mostly injuries bago siya nag-quit like halfway through the season. Tapos, another option if makukuha nila from Brooklyn, gusto ko si Jack Vaughn kasi ang ganda na naging coaching performance niya sa bubble kahit na halos mga bench players lang din yung roster niya. And if ever gusto ng OKC yung type ng defensive coach, alam ko open pa din si Tom Thibodeau eh. And kahit na medyo old coach na siya, I think madami na din naman siya mga past experiences na nandun siya sa rebuilding team. Ewan ko lang if magugustuhan niya na rebuilding na naman yung team na isa-sign siya. But, though I think challenge lagi kay Tom Thibodeau is medyo old school si Tom Thibodeau. I'm not sure if for a rebuild. Pero si Tom Thibodeau nasa New York na eh. So hindi na siya. Siya na yung coach nga pala. Oo, siya na yung coach ng New York. So rebuilding din siya actually. Pero nauna na kasi siyang nakuha ng New York. So okay. Hindi na. Oo. So is it a rebuild na talaga? Kasi they performed well naman eh. I mean, this season, like nabanggit mo na parang si Billy Donovan wanted a contending team. This season, they contended naman eh. As long as Chris Paul is there, feeling ko they would somehow contend. So, is that a sign na Chris Paul might be traded or i-limit na nila yung mga playing time niya to give way to younger players like sina Shea, sina Bazley, or sina Schroeder na will take the reins, kumbaga. So ganun kaya yung magiging plan nila. Romulo, tingin mo anong nila? I guess nandun din yung surprise na in the first place hindi nga natin in-expect na mag-stay si Chris Paul nung nag-start yung season. Madami tayong news no na malaki yung contract, tapos baka ayaw ni Chris Paul, iti-trade siya somewhere else. And nag-workout naman. So, I guess at this point, if ipo-push nila yung let's see what we have for another year, pwedeng ituloy nila na nandyan si Chris Paul tapos get more valuable pieces kasi madami silang large contracts sa bench na hindi din nila masyado, mga assets na hindi din nila masyado nagagamit. Si Andre Robertson, hindi ko na alam kung ano nangyari kay Andre Robertson. Naglaro na.
Naglaro na, pero syempre, hindi pa rin effective ka. 2 years yata siya nawala, 3 years. And I think maganda yung naging performance ng 3-guard lineup nila during the playoffs kahit na natalo sila sa Rockets. Like, iba yung pace, iba yung shooting. And feeling ko, pag nag-improve pa sila Dort, sila SGA, tapos may Bazley ka pa na out of nowhere, I think gusto nilang ituloy what they had and improve lang nila coming this season. So ang feeling mo is hindi mag-trade si Chris Paul? Feeling ko hindi nila. Ang daming trade rumors on Chris Paul. I mean, ang daming trade rumors articles saying na baka sa LA, Milwaukee, sa Miami. Philadelphia. I mean, even teams na naglalaro pa na like Milwaukee nung time na yun. Hindi pa sila tapos nun eh. Hindi pa sila na-eliminate. Baka raw pwedeng Giannis with CP3 or sa Miami kasi may mga assets ang Miami that they can give, ganyan. So medyo maaga pa lang marami ng rumors about Chris Paul being traded. Pero do you think ano yung fantasy impact na mangyayari kay Chris Paul? I think for Chris Paul, for example, maraming hindi nag-expect that he would be this good this year in terms of fantasy, not just the play itself, no? Pero in terms of fantasy, he was still effective. He was still, ano pa siya, Eric? Top 12 siya eh. Top 14 at least. Until December, January, top 10 siya. Top 10 overall fantasy. So first rounder talaga siya. I think he ended near first round value, which is, sino makakaisip nun? Chris Paul, na 35 years old, diba? Let's take the scenario na magstay siya ngayon with OKC for next year. Kasi I think mas malaki yung chance na he would stay kasi medyo malaki ang contract na yan and I don't think it would be easy to move him. No? So let's assume na he would stay with OKC. Ano sa tingin niyo yung magiging fantasy value niya for next year? De, for me ganito eh. Ako yung medyo iba yung view ko. I think talaga nawala si Billy Donovan. Definitely ma-trade si Chris Paul. Yun yung feeling ko. Pero assuming na magstay siya ngayon without Billy Donovan, medyo ano pa rin ako. Feeling ko maganda pa rin performance na next year. Pero baka not as good as this year. Kasi medyo may rapport sila ni Billy Donovan eh. Yung sinasabi ni Romulo na 3-guard lineup nila. Hindi mo naman sigurado kung yung bagong coach gusto rin yun eh. Yung 3-guard lineup na yun. Kasi kailangan yung system mo medyo ipapasok mo rin eh. Yung offensive system, yung defense, paano mo medyo maraming pag-iisipan eh. So I think medyo mag-notch down si Chris Paul kung mag-stay siya sa OKC. Pero yun na, ang akin kasi feeling ko mat-trade siya eh. I think 80 to 90% mat-trade yan. Kasi wala na si Billy Donovan eh. Kung sure ang OKC na they will keep him, dapat kahit ma-extend man nila 2 years man lang si Billy Donovan, they would have done that. So, yun ang feeling ko. So, kung ma-trade si Chris Paul, I think, notch down na rin yung fantasy value. It's definitely going to a team na contending. So, hindi rin siya masyadong ibababad until the playoff. So, both ways, medyo bababa. Pero, we're talking about anong baba yan? 5th round? No. Hindi naman. Top 30 for me, top 30. Kasi top 10 siya, top 12 siya this year eh. Siguro mga 30, 31. Pero Chris Paul nag-drop to what? Second? Third round? Early third. Third. I mean, during the drafts so medyo malaki yung dinrop niya. So, given the baka mas malaki pa yung maging drop niya ngayon. Ikaw, Romulo, what do you think about the value of Chris Paul moving forward? Regardless na lang siguro, whatever team na mapuntahan niya. I think crucial din yung kahit na magaling si Chris Paul, it's like magda-36 years old na siya tapos hindi pa natin sure kung what time or ilan yung significant amount of months bago mag-start yung next season. Feeling ko magda-down na din yung performance niya compared sa kasi kahit yung playoffs mapapansin mo sa sobrang dami niya din kasamang guards if ever magstay siya. Yung assist niya ang laki na naging dip eh. Tapos yung rebounding, andun naman si Steven Adams, tapos magaling din na rebounder si SGA. If nag-leave siya, I think hindi magiging ganun kalaki yung dip ng stats niya compared sa if nag-stay siya sa OKC. And fantasy-wise naman, I think based off sa performance niya this year, safe pa din siya second, third round pag
nag-draft ka ng team. So, kaya pa rin second and third. Ang maganda kay Chris Paul, he doesn't hurt you in any of the stats. So, kaya yung yung feeling ko kay Chris Paul, kaya rin siya bababa sa draft dahil injury risk. Mm-hmm. This year, medyo swerte siya. Yeah. He played every game. Medyo every game. Medyo this year, medyo nag-step back siya ng konti in terms of being very aggressive. Siguro in driving or... Kasi pag makakita mo sa playoffs hindi naman siya. Ganun ba yun? Oo, nag-vegan siya. Hindi naman lahat effective yung vegan Hindi, effective sa kanya. Nag-vegan siya. Nakalaro siya ng every game. Wala siyang minis. Fantasy-wise aside, may nabasa akong article or tweet somewhere na very impressive yung ginawa ni Chris Paul this year. Kasi this year, nag-overachieve sila sa team. Diba? And Chris Paul is the president of the National NBA Players Association, which also had a hand in organizing the bubble. Ang dami niyang kailangan gawin. Then, nung nagkaroon ng boycott thing, he was one of those players na syempre had to fix those kinds of issues in the middle of the playoffs. So, medyo malupit rin yung ginawa ni Chris Paul overall, not just in the court, pero even outside to make an impact sa game. Isipin mo, vegan pa yun. Sumayit pa ang ulo nun. Kasi hindi makakakain ng mga steak yan mga chicken, mga ganun Oo, yung vegan. Napanood ko doon sa, sa YouTube channel ni Javel Mag-G, yung vegan food nila sa bubble, mukhang hindi appetizing Mangiinit talaga ulo. Kaya... yung nag-stop pala tayo, Romulo, ano na feel mo nun? Feeling mo ba parang nasayang yung hard work mo nung nagkaroon ng Ano yung mindset mo nung nalaman mo? First naman siya nun Hindi, pero hindi niya alam kung ano mangyayari. So parang, wala tayong sinabi nun Walang sinabi. So ano ba nasa isip mo nun? Ang pinaka-nakakainis dun, gumising ako ng mga 3 para panoorin yung Milwaukee game. Tapos, na-cancel. 2 beses pa ako nag-change ng lineup kasi sunod-sunod nag-boycott yung ibang games. Like, umaasa pa ako na, baka matuloy. Lahat puro Lakers, Portland lang na sa roster ko. Tapos sila, may mga Giannis, ganun. Pero nag-boycott na sila lahat. And after nun, ng mga second day na, tapos wala pa din games. Parang napapaisip na ako na, midway na sila ng playoffs, paano pa kaya nila ititigil to? Like, anong mangyayari sa fantasy? First na ba ako? Panalo na ba ako kasi wala nang games? Wala. I think nag-message kaya nun Diba? Pero hindi ko sinabi kung anong mangyayari kasi hindi pa rin naman namin talaga pinag-usapan until kasi medyo confident kami or at least medyo naisip namin na most likely matutuloy kasi medyo imposible hindi na matuloy. Katulad ng naisip mo na parang labo naman nun, hindi na itutuloy na sa playoffs. Thanks to Chris Paul din. Chris Paul and Michael Jordan and some of those na had a hand. So, sa OKC, who do you think would be, aside from si Chris Paul would be a notch down siguro, pero who do you think would be the most exciting players to watch dun sa roster nila? In terms of fantasy, Fantasy-wise, kasi Romulo muna ka. Fantasy. If i-rank ko sila, pinaka-exciting sa akin si SGA, tapos si Bazley, tapos si Dort. Mainly because si SGA ang ganda na ng season niya this year tapos siguro dahil din young guy tapos nagkaroon ng short break, medyo nag-dip yung performance niya din sa bubble pero nandun pa din yung potential ni SGA and mas lalo na if umalis si Chris Paul, lalaki yung load niya dun sa offense. So si SGA tapos si Bazley and if ngayon new father na si Schroeder, baka mas may inspiration siya coming into next season. So hindi natin pwedeng kalimutan na nandun si Schroeder. Ang worry ko lang kay SGA is parang feeling ko this year, yes, malaki yung in-improve niya of course from last year kasi laki ng difference ng role niya pero after seeing or watching him in the playoffs, kasi yung playoffs medyo hindi maganda yung pinakita niya diba, overall. So, parang, one of the most disappointing DFS player, nakabwisit din. So parang medyo napapaisip ako kung alam mo yun, parang
na-reach na kaya niya yung medyo close to the peak na kasi I don't see him as a superstar at most all-star siguro. I don't see him as someone who would take over the team, and hindi ganun yung impression ko sa kanya eh. So maybe I'm wrong, pero ang nakikita ko fantasy-wise, baka close to the peak na siya in terms of fantasy value. Nandun pa rin, medyo may potential pa rin, pero hindi ko alam kung mataas yung potential na set ko for him. Unlike the other players na mas maganda yung feeling ko potential ni Bazley. Kasi you'll pick, siya mababa yan for sure. I mean, yung value niya hindi ganun ka expectation sa kanya. Siguro mataas, pero hindi ganun kataas. Diba? So parang worried ako if si SGA might be picked mga third round, ganyan, fourth round, parang baka too high. Yun ang worry ko. Agree ako kay Jet. Agree ako sa'yo. And si Schroeder is a better fantasy option than kasi he's talagang si Schroeder, talagang he would stuff the stat sheet eh. And known to be, scorer, very active, and siya yung gumawa ng playoff, so plus veteran of course. So parang baka even if nawala si Chris Paul, baka si Schroeder pa yung mag-shine between the two. Yun lang yung take ko. SGA lang exciting kasi bata. Ako, agree ako kay Jet. Baka yung fantasy-wise we're talking about fantasy-wise. Kasi fantasy value ni SGA last year medyo mataas na 5th to 6th round. Baka malapit na siya dun sa peak fantasy-wise. Kasi hindi nga siya ganun kalaking scorer eh. So, kailangan niya yung steals, kailangan niya yung tapos efficiency niya, syempre, bababa dahil siya na yung star. And hindi rin siya elite defender. Yes. So, parang for me, medyo nandun na siya. So, kung tatanungin natin sino maging best fantasy player next year for the young guys, si SGA pa rin kasi nandun na siya eh. Pero yung exciting, tama rin kayong dalawa. I think si Bazley talaga. Kasi first time ko siya napanood ditong bubble. Sabi ko nga kay Jay itong bubble, dami ko napanood na games eh. So parang nakilala ko yung mga players ng si Bazley, nabilib ako eh. Yung shooting niya for a big man, saka yung ball handling, parang may potential talaga siya. Parang Lamar Odom nga eh, for me. Yung nakikita ko sa kanya. Kasi din sa boards, pag napanood games, siya talaga yung mahabol ng mga rebounds. So, Simon, yung laro mo, Romulo, ganyan yung laro mo in real life. Tama, no? Sobrang hustle rebounder talaga. or Steven Adams ka ba yun? Ayun yan. Steven Adams ka ba or Bazley yung laro mo? Steven Adams ako, Steven Adams. Steven Adams. Sa tres. Kasi si Bazley nagtitres yun. Nagtitres ka rin. Bazley nagtitres. Oh. Pag may opportunity, kaya ko namang i-shoot. Pero pag nasa league ka kasi sa Pilipinas, ayaw nilang nasa labas yung big man eh. Kaya hindi ako nabibigyan. Talaga? Kahit na... Hindi. Kumbaga, hindi ka known to as a shooter. Known big man ka talaga. Shooter, pero you can make it. Pero center ka talaga. As in, 6'2" siya eh. Hindi, pero 6'2" sa NCAA, hindi naman ganun lakad din eh. So, talagang center as in center, Steven Adams type of center talaga yung role. Rebound, defend. Pamirapan ka na sa seniors, sa UAAP. Kasi pag seniors sa UAAP, yung 6'2", maliit yun eh. Tsaka may mga imports na sila. Yung mga imports malalaki talaga. Sige, let's move on to the next team. So one of the teams that probably is disappointing sa playoffs is the Milwaukee Bucks. Una, what do you think will be the future of Giannis? Although nagsabi na siya na he will stay eh. He will stay for next year. Yeah, he still has 1 year sa contract niya before maging eligible siya for free agency. So, akala ng marami, this is the last year of Giannis. Pero hindi, may 1 year pa siya. So this is the year na pwede siya mag-sign ng Supermax. Yung parang extension. After the season. Pero pwede rin niya i-sign yun next year. So, syempre, hindi niya i-sign ngayon yun. So, hindi ba niliit yung Supermax pag hindi. Parehas lang. Yung kung ano yung offer ngayon will still be the Supermax next year. Kaya hindi niya i-sign yun, syempre, para
para yung team medyo mag-isip ng ways to improve the team. Yeah. I think yun ang definitely mangyayari. Kasi sinabi na si Coach Bud will stay. Yun ang sinabi na ng team He's not gonna be fired. So, ang mangyayari na lang dyan, definitely, si Bledsoe, masa-trade yan. Umiiling si Romulo about Coach Bud to stay. Yun yung tanong natin sino yung pinaka to blame? Sa akin for me, to blame talaga si Giannis Sa akin, kasi until now, pag pinapanood ko siya, bully ball lang para siyang si Shaq, basically na mas medyo skilled konti. I think ang pinaka-comparison ko sa kanya in today's among the players today is para siyang mas aggressive na Ben Simmons. Walang shooting, walang kahit drive ka lang. Kaya ko pumasa, mas malaki lang ako, physically, mas dominating lang siya kasi mas matangkad siya, wingspan niya mas malaki. Pero same sila ng laro kasi wala silang mid-range, walang 3-point shooting. Nakaka-disappoint kasi yung hindi niya ma-improve kahit yung free throw niya. At saka yung shooting niya. From last year na disappointed na siya. Parang for me, last year na out siya after 2-0 up ngayon 4-2. Tapos yun yung sinasabi, wala siyang shooting, wala siyang ganyan. After 1 year, parang walang difference. So for me, Giannis talaga yung pinaka-disappointing. Or to blame for that debacle. Sa'yo, Romulo. It makes you think din na I'm pretty sure kasama niya si Kyle Korver, may mga shooting coach sila. I doubt hindi niya pinaputin yung work para improve yung free throw pati shooting niya So mapaisip ka, nasan yung issue? Like genetically na lang ba? Like masyado bang mahaba yung limbs niya talaga na mahirapan siyang maging shooter dahil malaki din yung katawan niya, hindi katulad ni si KD kahit mahaba yung limbs. Never siya naglagay ng malaking muscle So may effect ba yun? May effect ba yun sa shooting? Sabi nila pag mas maiksi daw yung limbs or mas mahaba yung limbs, nakadepende. Usually yung mga mas maiksi yung limbs, mas malapit yung shooting pocket sa pag-receive nila ng ball. Kaya nahihirapan na i-drag pa from low point to peak. Pero pag tinignan mo yung shooting form ni Giannis, hindi talaga maganda. Hindi maayos. Hindi maganda. I mean, pilit siya. Hindi siya walang motion, fluid motion na kaya niyang, unlike si KD talaga, alam mo shooter siya. Kasi yung motion ng kamay ni Ed, yung shooting form ni Giannis, worse than siguro kay Lonzo. Hindi naman. Hindi. Worse ba? Pero nakaka-shoot naman si Lonzo, di ba? I mean, gets mo, hindi mas fluid yung movement ng arms ni Lonzo compared parang si Giannis pagdating niya sa top bigla siyang magpo-post tapos i-flick niya alam mo yun kaya parang hindi maganda tingnan. Pero na-curious ako sinabi ni Romulo so parang feeling mo ba hindi na siya talaga mag-improve sa shooting niya? Parang it's impossible kasi parang shock di ba? Parang malaki yung kamay or something. Feeling ko magiging minimal na lang yung improvements niya unless iba like work from scratch nila yung jump shot niya. Pero for the most part, nakailang taon na din naman siya ng shooting and yung mentality naman ni Giannis, I doubt hindi niya pinuputin yung work para ma-improve yung jump shot niya. And dito pa din tayo, like lumala pa din yung free throw niya somehow, di ba? So, we'll see na lang. Lumala ba yung free throw niya or was it better? Lumala. Dung playoffs or the whole season? Sa whole season, parang same lang pero playoff, bumaba siya Parang nasa 60% data siya to 59 to 60%. Ang difference lang ngayon is that he attempts the threes. Unlike before, hindi talaga siya mag-a-attempt ng threes Ngayon, umattempt siya, di ba? May isang game, umattempt siya, 7 threes yata, wala siya na shoot. Madali lang mo umattempt mintis naman lahat. I think, pero kaya ako naman nasabi yun kasi, nagkataon minala siya na mintis lahat pero he makes 2 or 3 of those. Malaking bagay yun kasi it would give the Miami something to think about pag na-shoot niya yung kahit nga dalawa lang yun medyo but I think syempre sa dulo Miami would live and die with bahala ka na dyan kahit na tumira ka dyan okay lang diba pero so who's to blame? Who's the most to blame? Ako ngayon nasabi mo yung about improvements of the game. I think pero parang feeling ko coaching medyo pa rin medyo
medyo hindi pa rin maayos. Kasi hindi sila nag-make ng adjustments early on. I think ganun yung naging problem. Pwede naman nila remedyohan eh. Pero again, the second person to blame is Giannis. Kasi na-realize ko rin, parang wala siyang post-up game. Wala eh. It's just all the way, takbo ka lang dyan. So, very predictable na yung offense niya. So, even the post-up game, inisip ko, while watching the games, if nag-post up siya, he would dominate kung sino man yung nagbabantay sa kanya. If, diba, if kaya niya mag-post up. Except siguro si Adebayo, kasi same build sila. But, otherwise, kaya niyang sabayan yung whoever yung babantay sa kanya kasi mahaba siya, malaki. So, I think yun. Pero mostly for me, it's coaching pa rin. Kasi adjustments eh. They could have made an adjustment eh. With such a talented roster, ang dami nilang pwedeng gawin with Giannis. So, hindi rin sila naka-adjust. So, swerte na lang si Budenholzer na na-injure si Giannis. So, may excuse nga siya to say na-injure player ko eh. So, ako nag-agree ako kay Sir Jeremy. Coach Bud, para sa akin si Coach Bud talaga yung most to blame. Kasi if papanoorin mo, like, ayoko naman maging prisoner of stats, pero if titignan mo yung per 36 per 48 ni Giannis, 50 points, 30 rebounds yung i-average niya if naglalaro siya ng buong game eh, which is unreasonable naman talaga, 48 minutes. Pero if makikita mo yung ibang contenders tulad ng Raptors, ng kahit yung OKC, yung Rockets. Yung minutes, ito ba yung minutes? Yung minutes, pinupush talaga nila yung starters nila. Like, si Lowry nung game 48 minutes. Game 6 yata. Game 6, parang 48 minutes yata. 48 minutes, so... Minutes na daw yun for a player na hindi naglaro ng OT game. So, si Giannis, for someone na MVP, bibigyan mo lang ng 32, 33, 34 minutes. Umangat lang ata ng slight ng playoffs. Napaka-disappointing. Parang 36 yata siya ng playoffs. Napaka-disappointing na yung extra 4 minutes na yun, significant na yun eh. If tutusin mo yung type of production ni Giannis. Mas lalo na sa fantasy. Kasi 1.8 fantasy points per minute si Giannis sa fantasy. So, bibigyan mo lang ng extra 4 minutes. Mga 10 fantasy points na din yun. Somewhere around that range. So, napaka-disappointing lang na ang tigas pa din ng ulo ni Budenholzer. I think na-interview din siya last year regarding dun sa natalo sa Raptors. And ang sabi niya, if kailangan daw niyang i-play yung starters niya a significant amount of minutes, hindi daw nila deserve makapasok sa second round. Eh, iniisip mo, playoffs na to eh, diba? So, ba't mo pa i-rest yung players mo? Ba't mo pa iiwasan ma-injured or ma-load management if ito na yung something na you worked hard the entire regular season for? You need to win na. Championship na to. Wala nang bukas pagtapos ng playoffs. Yun. Tama. So, I think yung especially nung game 3 yata yun. Game 3 doon na-criticize yung minutes kasi doon humabol eh. Lamang na sila. And then nahabol pero nakaupo pa rin si Giannis nung medyo naging close tsaka na lang pinasok. So, and medyo nag-adjust na si Budenholzer nung na-injure na si Giannis kasi he had to play sina Middleton ng mga 40 plus minutes para lang maka Yung fantasy question natin sa Milwaukee, for me, tingin nyo ba overrated si Giannis fantasy-wise? Hindi. For me, hindi. Head-to-head, let's say head-to-head, roto, hindi yung DFS. Kasi DFS, wala siyang free throw percentage, wala siyang 3 points. Pero yung regular fantasy, overrated po si Giannis. Parang pag nasa top 3, medyo mapapaisip pa ako eh. Pero for sure, top 5. Tingin mo hindi siya overrated pag top 5? Hindi siya overrated pag top 5. Okay. Kasi very dominant siya in terms of the stats talaga eh. The other stats. Points, rebounds, blocks, steals. I mean, kaya niya i-fill those stats eh. Even the assist eh. So yung magiging question mo na lang would be the free throws and the threes. Which is, pwede mo makuha from anywhere else. Hindi naman siya sobrang sagwa tulad nila Dwight, hindi siya 50%, diba? So, you can still make them. So, parang for me, okay na rin. Okay.
para sa akin, hurt din siya nung free throw percentages niya na yun kahit hindi significant eh. Kasi if doon ka naka-rely sa bully ball, most of the time, mapafoul ka talaga. So if you can't hit your free throws, mas magkakaroon ng incentive yung mga team tulad ng ginawa ng Miami. Hindi, pero 3-man wall lang sila palagi na si Bam nasa gitna. Tapos, they rather foul Giannis. Tapos, they rather leave the corner open kesa pabayaan na makapasok si Giannis. Pero fantasy-wise, I think, malakas pa rin siya, fantasy-wise, ha? Kasi other players naman, kunyari Harden, they'll give you how many turnovers, eh. I mean, diba? So, parang, sa akin, baka nasa tamang build ng team. Kasi, kung mali ang build mo kay Giannis, malaking chance na medyo kumina yung team mo, eh. I think. Parang shock siguro. Pag nagpa-punt free throw ka, malakas yung team mo. Pero in roto setting kasi medyo mababa yung end niya last year eh. Nasa 16th, 17th siya. Which was surprising for me. Kaya ako natanong. U16. Hindi. Sa bagay, medyo mababa nga eh. Laking drop from the head-to-head eh. Baka kaya sa free throws curious ako dun sa sinabi ni Romulo na yung shooting niya, baka hindi na talaga mai-improve yun. So, parang next year, mapapaisip talaga ako kung pipick ko siya. Kasi, parang si Ben Simmons din eh. Ilang years na, hindi pa rin niya makuha yung shooting eh. So, baka ganun na talaga si Giannis din. Pero I think si Ben Simmons has a better potential in making some shots sa outside. Kasi nga yung motion ng shooting ni Ben Simmons better than siguro than Giannis. Plus yun, malaki talaga si Giannis, so baka may impact, may effect yun. Kaya so yun, Jeremy si Giannis ng 3-point contest. Hindi. Si Eric pwede pa. Hindi pwede. Hindi kaya. Si Eric, ako hindi ko kaya yun. Okay, so next topic natin. New coach of the Brooklyn Nets. Kanina, so Steve Nash is the new coach of the Brooklyn Nets. Kanina napanood ko yung interview niya with Inside the NBA. So parang the way I see it, sabi niya there will be influences of, magagamit niya yung mga influence niya from D'Antoni, Don Nelson, and some of the coaches that he's played for. So hindi ko alam kung 7-second offense. I think based dun sa sinabi niya, most likely hindi ganon ka-extreme, pero he'll use some of those, and it seems like he will be somewhat of a Doc Rivers type of coach. Yung players coach, values yung mga communication, kasi yun yung talaga pinoint out niya more than the X and O's eh. So I don't think he'll be someone, especially on the first year, baka hindi siya tactician like Nick Nurse or Brad Stevens, but more of a motivational Doc Rivers type of coaching. So what do you think would be the impact of his hiring sa Brooklyn to the players in terms of fantasy? Romulo, anong team? I think yung previous chemistry na nila ni Durant dahil naging developmental coach siya sa GSW nung nandun pa si Durant. I think significant yun na malaking part din siguro yun why si Steve Nash yung pinik ng Brooklyn management. Feeling ko may sinabi din sila Durant. Alam mo naman yung mga star player pag may significant. Kasi gusto nila, di ba? Unang gusto nila si Greg Popovich eh. So, nag-glad na lang ako na si Steve Nash yung pinili nila at di nila nakuha yung coach namin. So, I think magiging significant yung freedom ng mga players to run the offense. And yung scoring-wise, feeling ko malaki yung magiging... Matagal na din kasi natin hindi nakikitang maglaro si Kyrie pati si Durant because of so many injuries eh. So, I think basta guaranteed na magkakaroon sila ng minutes and considering yung freedom na may bibigay ni Steve Nash, magandang fantasy option like scoring-wise pati dun sa ibang stats si Durant pati si Kyrie dahil sa magiging offense or yung freedom nga na matatanggap nila from Steve Nash. Pero I think let's set KD and Kyrie aside. Kasi feeling ko both those players would get their stats eh. Who do you think among the players na maiiwan aside from those two that would benefit the most? Kasi nandiyan sina Dinwiddie, LeVert,
and Jarrett Allen. Siguro those three are the most intriguing players. Hindi ko alam kung may na-miss pa ako. Joe Harris. Joe Harris and Cabarro. Ha? Kasama na ba si Cabarro sa potential? Oh, yun, tama. I think overall may net benefit to for the whole team. Kasi I think ano man ang system ni Steve Nash, I doubt magiging slow pace system siya eh. Talagang takbuhan yan. Hindi man 7 seconds pero galing siya sa Golden State, galing siya sa Phoenix nung D'Antoni. So yun ang influences niya eh. So definitely net positive. Pero for me si LeVert siguro yung pinaka magiging mag-benefit because of it. Kasi nakikita ko kay LeVert, pwede siyang maging parang Joe Johnson nila eh. Nung Phoenix. Meron siyang role na I think Steve Nash can use him more. Na pwede siya sabi nga ni Kevin Durant eh, pwede siya mag-point guard, pwede siyang kung si Kyrie nagbaba, pwede siya mag-spot up. So versatile siya, which is perfect for the system na gagawin ni Steve Nash. In the other hand naman, I think Jarrett Allen, yan, medyo step down. I doubt na may role siya dito sa system ni Steve Nash. Sa nakikita ko, I don't think so. Ikaw, Romulo, who do you think benefits most? I agree dun sa LeVert na sinabi ni Sir Eric. Kasi nung bubble talagang nakita mo na ang taas na naging usage niya nung wala yung mga stars eh. And feeling ko dahil dun sa performance na yon, and matagal na din naman nilang hino-hone si LeVert ever since draft nila. Na injuries lang talaga yung naging hadlang ni LeVert eh. Na hindi impossible na baka makakita tayo ng 6th man Caris LeVert. 6th man of the year. Yun nga inisip ko yun. Baka 6th man si LeVert eh. Masalo na yung minutes. Yung kay Jarrett Allen, feeling ko more of a fast-paced center siya kumpara mo kay DeAndre Jordan, and I guess nandun na lang yung kung paano i-manage ni Steve Nash kasi similar dun sa naging teammate niya hindi naman katulad ni Jarrett Allen si Stoudemire, pero nandun yung athleticism ni Jarrett Allen na makipagsabayan dun sa running eh. So I guess depende na lang sa minutes tsaka if ipupush nila yung defensive prowess pati rebounding ni DeAndre Jordan. Kung ano yung kasi 'di ba maraming nagsabi DeAndre Jordan is one of the players na naging influential in the firing of Kenny Atkinson. Kasi hindi siya masyado pinapalaro. And isa siya sa big three ng Brooklyn, 'di ba? And that's based on kaya nga siya nandun kasi with the influence of KD and Kyrie. Parang ni-recruit siya to go there. So, very interesting din to see how Steve Nash would manage that. Kasi, definitely, ang pinaka may potential talaga dyan is Jarrett Allen. Pero this year, has been disappointing, di ba? I mean, this year, maraming nag-expect na he would be the top center ng Brooklyn. Pero, hindi pa rin eh. Even if naglalaro siya, given the playing time, hindi pa rin siya yung per minute niya parang hindi ganun kaganda yung pinakita niya. Diba? Kasi except sa bubble. Sa bubble gumawa ba siya? Hindi ko na masyado napansin. Medyo. Hindi, kasi wala na si DeAndre nun. Yun na nga. Except doon. Pero pag si DeAndre, hindi siya nakakalaro. Nakalaro siya pero hindi limited eh. Limited parang sharing pa rin sila nasa 20 plus minutes lang ganyan. Mm-hmm. So I think intriguing pa rin yung Jarrett Allen, DeAndre Jordan combo kung anong gagawin ni Steve Nash doon. But ang magiging challenge dyan, centers are medyo hindi na masyadong naba-value mga centers So sana pag walang shooting. And si Jarrett Allen wala naman shooting Sana si DeAndre, di ba? So baka mas may shooting pa si JaVale sa kanila di ba? So yun, those are some of the news that were na nangyari over the past few weeks sa NBA. So just short playoffs naman tayo. Let's talk a little bit about the playoffs tomorrow or later kasi tomorrow ko to ma-upload. Later would be the game 7 ng Boston-Toronto.
So let's talk about that a little bit. Hindi ko yata to nabanggit kay Romulo, pero given that he's an NBA fan, sure ako. At saka sumali ka ata sa DFS bukas. Sumali ka ba, Romulo? Sa DFS bukas? No fee entry sa Yahoo app. Sumali ka ba tomorrow? Okay. Nakita ka ron ni Eric eh. Sabi niya kalaban raw eh. Kalaban ka raw niya dun. Enjoy rin. So, ano sa tingin mo? Who are you rooting for? Or sino mo naman nanalo? Who do you think will win, Romulo? I think Celtics pa din yung mananalo bukas. Just because iba na yung tactics ni Brad Stevens eh. Tapos hindi pa masyadong maganda yung laro ni Jason Tatum, pero isang beses pa lang natin nakikita yung talagang amazing shooting night niya eh. Usually mga below average yung mga shooting nights niya so far, and feeling ko ilalagay niya na is gonna put it upon himself tomorrow na ako yung leader ng team, or at least ako yung aasahan, ako yung ace player, and kailangan manalo kami bukas. Pero mas worried ako dun if he will put it in his own hands kasi balance. Sa napanood ko with Toronto, medyo there are spurts na maganda talaga yung defense nila. Kaya nahihirapan si Tatum to get a clear shot. So parang a part of me saying na some of the shots na ginagawa ni Tatum or some of the offensive moves na ginagawa niya, pinipilit niya to get those shots off. So medyo worried ako if gagawin niyang parang siya lang yung one-man show lang na siya lang yung mostly gagawa. Napag-usapan namin ni Eric, I think si Kemba would be a very crucial player dito sa game na to. Kasi una, siya yung veteran. So, dapat medyo siya yung gumawa. So, like, the veteran on the other side na si Lowry. And I think very crucial na siya yung maganda yung dapat yung laro. Pero, kita rin from Game 6 na maganda yung defense ng Toronto sa kanya. Kasi kaya nilang makasabay eh. So, hindi rin naman siya ganun kalaki like the other players. So, I think although I still think na kaya yan ng Boston, pero if it's a close game, medyo kakabahan ng feeling ko yung mga yan. So, magka-Toronto ka, Je? Hindi. Boston. Okay. Bracket ko na Boston eh. Kailangan ko mag-root for Boston kasi bracket ko Boston eh. May tanong ako about Siakam. Tingin nyo ba na-expose siya this series? Or bad series lang talaga? Kasi buong playoff, sobrang pangit ng performance niya eh. Feeling ko na-expose yung experience ni Siakam this series. Kasi makikita mo na madami din siyang pilit na shots eh. Nandun yung talent, nandun yung ability to create shots na siya lang mag-isa. Pero sa defense ng Celtics hindi mo pwedeng gawin yun eh. Like yun nga, may mga special types ng players na kayang ma-overcome yung ganung defense, and feeling ko kulang pa yung experience ni Siakam to overcome yung ganung klaseng defense. And so far naman, feeling ko natanggap niya na din yung role ng mga past few games na si Lowry yung magiging focal point, and ready lang siya kasi ready talaga siyang i-shoot yung 3 eh. Sa mga past few games, pag binigay mo sa kanya sa 3-point line, ready to shoot siya palagi. So, feeling ko magiging okay naman yung performance niya sa game bukas, and mahihirapan pero hindi pa din sila mananalo sa Celtics. Parang Siakam is the anti-Giannis for me. So he has all the skill set na wala si Giannis. Pero wala siyang skill set ni Giannis that can dominate. Be fast enough to drive inside na medyo may iwanan niya yun. Parang pag nag-drive kasi siya, ang bagal niya eh. So, ang bilis makareact ng defense against him. Pero meron siyang post-up moves, meron siyang tres. Alam mo yun, he can shoot the free throws. So, parang napapansin ko, medyo anti-Giannis. Pero I think for Toronto to win, it's not really just about Giannis eh. I mean, Siakam. So, I think it's collective effort talaga for them eh. Kasi, like we've seen in fact, if nanalo ang Toronto here, baka ang MVP nila si OG saved their season for 2 games. Diba? Si OG din yung who made the crucial 3 points nung Game 6.
And of course, yung miracle shot So parang, if merong MVP for Toronto, it would be Lowry or OG for sure. So, si Siakam, I think, pwede na siya. Doon sa ginagawa niya, I think, okay, masyado maraming expectations. Pero for Toronto to win, collective effort talaga. Ikaw, Eric, sino sa tingin mo would win? Celtics pa rin. Yun din sinabi ko sa'yo kanina I think Boston will win. If you watch the whole series, dominate naman nila Yung mga palalo ng Toronto were lucky wins So, overall Celtics kasi they're just bigger. Di ba? Parang sila Jaylen Brown, sila Marcus Smart, they're more physical, they're bigger. Pagdating ng Game 7, feeling ko laking effect dun Fatigue. Di ba? Oo, fatigue na. Tapos yung shooting, pag nawala, kailangan dikdikan na sa loob Di ba? Ganun naman ang Game 7 Parang pilitan na sa pilitang tira na lang. Pipilitin mo na lang kahit na layup, paano mo anuhin talaga. So, yung height advantage and physical advantage ng Boston will be too much for Toronto. For me. Unless na Kyle Lowry will prove me wrong tapos mag 40 points siya pero let's see. Yun na yung only way. Kaya naman niya I think he's been hot talaga over the past few games sa tres Pero naalala ko kasi yung Denver Utah Parang, di ba, nung Game 7 naubos kasi parang tense sila. Oo. Yeah. So feeling ko ganun mangyayari bukas. Parang magiging tense yung both teams. Tapos ugly game. So dahil ugly game, more of mga rebounding, offensive rebounds, mga ganung klaseng offense lang makukuha natin. Pero pag pinanood mo naman, saka pag pinanood mo yung series ng Boston and Toronto, it's more of the defensive schemes. Ang very crucial, not really the offense I think offensively lamang talaga si Boston kasi ang dami nilang offensive players that can even yung bench nila sina Wanamaker nakaka-score si Robert Williams so nakaka-score sila so I think offense walang problema but the defensive schemes like si Nick Nurse has really been great with yung pag-employ ng mga different defensive schemes na medyo mapapaisip yung mga box and one, nag-zone. So, I think medyo it's a defensive chess match. Pero maganda, both coaches are really good tacticians nga. So baka really interesting. Maganda 9 a.m. ang game. So, hindi mo kailangan gumising na maaga. So, it's prime time. Tapos Saturday pa. So, for sure, maraming manonood niyan. Romulo, who's your take to win it all? Lakers ang take ko to win it all. Pero gusto ko talaga yung perspective ng Miami. Like so, parang underdog. Iba yung feeling ko sa Miami this year like Jimmy Butler playing like a superstar. Tapos yung mga young guys niya talagang nag-enjoy dun sa system. Like balita ko like pag nag-workout ng 4 a.m. in the morning si Jimmy Butler, nandun sila Hero, nandun sila Duncan Robinson. And napakalaking significance nun sa mga championship team kasi nandun yung chemistry, nandun yung grit, nandun yung hustle nila and if they win it all, hindi na ako magugulat na parang biglang nag-champion yung Miami kasi nandun yung mga pieces Dark horse I think dark horse in Miami but maraming magugulat actually ako medyo worried lang ako. I think everyone's just jumping on the bandwagon. I still think that of course the Clippers would still win. I think nasa West pa rin talaga yung advantage. Pero may laban. Sabi ni Eric parang kayang-kaya ng Miami both Boston and Toronto. Although mas mahirapan daw sila sa Toronto. So si Romulo sa'yo Miami Lakers, tama? Yan yung feel. Hindi na ako maghuhula. Every time tinanong mo ako yan, iba-iba sagot ko So... Saka baka mamaya mausog pa Wag na. Sige. Wag na. Alright. Ano na? Sige, go. Ano yan? Final thought na pwede natin pag-usapan is anong gagawin ng Houston if hindi na naman nag-workout yung small ball ni D'Antoni. Sisingin na si Daniel House. Naglalang babae. Hindi, si D'Antoni feeling ko alis na yan after this year. More or less. Wala na I mean, dead end na Pero interesting yung I forgot kung saan ko napanood na parang
medyo challenging to fire or to let go of D'Antoni. Kasi nga, yung players, they went all in this year. So parang, you should get a coach na would want to handle a no-center system. Kasi wala ka namang bigay eh. So even if you give away, let's say, I think ang pinaka-assets that they can give away are PJ Tucker and Covington daw. So parang which coach could be willing to inherit that type of lineup na walang sentro and was designed to play a certain way. So parang medyo hindi na rin alam anong dead end na. So maganda yung question ni Romulo kung anong gagawin ng... Ibo-blow up na ba nila or stay the course? Trust the process ni D'Antoni. I think kailangan na nila i-blow up pero I think hindi lang natin alam anong type of players ang makukuha nila. Kasi I think maganda yung system ni D'Antoni for both Westbrook and Harden. So hindi lang natin alam kung hindi lang nila talaga kaya to get into the finals with that type of lineup. Yeah. Alright. Okay ka na, Eric? Okay. Alright. So, thank you, Romulo, for joining us here in this episode of Fantasy Benchwarmers, and congratulations ulit on your win. Hopefully next year we get to organize more. May mga plans kami ni Eric pero titingnan pa namin kung how we can organize it for next year. So pero next year na yan. Next we tuloy-tuloy pa rin naman ang episode namin as Fantasy Benchwarmers. Next week we'll have a special episode. We'll release muna kami on a little bit about fantasy. Medyo mag-stay away muna kami doon and the playoffs. We'll talk something different. So, abangan nyo yun. So yun. So, thank you for watching. Hope you enjoyed this episode and congratulations to Romulo and thank you to all those who joined the league. And we'll see you again on the next episode of Fantasy Benchwarmers. Bye, guys. Bye.